শর্ট ভাওয়েল সাউন্ডস কোনগুলো আমি একটু বাংলা এক্সপ্লেন করি। যেগুলা ধীরে ধীরে মানে যেই সাউন্ডটা অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। ছোট ভাওয়েল সাউন্ড যেমন এ, ঠিক আছে, এ আমরা বলছি কি সিএটি ক্যাট, এ ঠিক আছে ক্যাট, আন্ডারস্ট্যান্ড। বাট যখন লং ভাওয়েল সাউন্ডস কোনগুলা, যখন আমরা বলবো সি এ কে ই খেই, তখন এর সাউন্ডটা কি হয়ে গেছে এই, আন্ডারস্ট্যান্ড। So everyone, our today's class is a magical class. Which kind of class it is? It is a magical class. So in this class we are going to learn about the types of phonic sounds. There are two types of sounds. One is vowel sound, another is consonant sound. So our today's class is about vowel sounds. Which sounds? Vowel sounds. There are two types of vowel sounds. How many types? Two types. One is short words. One is short words or short vowels. Another is long vowels. Another is long vowels. As you can see clearly on your sheet that I have already given you, there you can see that there are two types of vowels: short vowels, long vowels. What is short vowels? Look at there. The short vowels is C-A-T, cat, cat. The vowel sounds the vowel sound is cat. Okay, but whenever we are pronouncing long vowel sounds, it's cake, cake, a. Understand? The a pronounced as a, but whenever it's cake, it is cake. A sound. What sound? A sound. Okay, so let's have a chart, or as we can see there is a short versus long vowel sound table. In this table we are going to practice the short vowel sounds and long vowel sounds. Short vowel sounds কোনগুলো আমি একটু বাংলা এক্সপ্লেন করি। যেগুলা ধীরে ধীরে মানে যেই সাউন্ডটা অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। ছোট ভাওয়েল সাউন্ড যেমন এ, ঠিক আছে, এ আমরা বলছি কি সিএটি ক্যাট, এ ঠিক আছে ক্যাট, আন্ডারস্ট্যান্ড। বাট যখন লং ভাওয়েল সাউন্ডস কোনগুলা, যখন আমরা বলবো সি এ কে ই খেই, তখন এর সাউন্ডটা কি হয়ে গেছে এই, আন্ডারস্ট্যান্ড। সো চলো আমরা হচ্ছে আগে শর্ট ভাওয়েল সাউন্ডসটা দেখি, ঠিক আছে। শর্ট ভাওয়েল সাউন্ডসটা আমরা আগে দেখি। দেখো শর্ট ভাওয়েল সাউন্ডসে ভাওয়েল সাউন্ড কোনগুলো বলো তো? এ, ই, আই, ও, ইউ, রাইট? These are easy. But whenever we are pronouncing them, look at the short vowel sounds. This is the short vowel sounds of E. It's e. What is this? E. And the short vowel sounds of I. E. This is E. Okay. The short vowel sounds of O. It's O. This is O. And the short vowel sounds of U. It's A. It's it's okay. So this is really funny whenever we are uttering, but whenever we're pronouncing the word we can easily understand that what are actually sounds here. Okay, so a sound, a, so this is a, so C-A-T, cat. Okay, everyone say with me, cat, a, pen, E, sit, O, hot, sun. Understand? Whenever we are pronouncing, did you ever think about these sounds? Whenever you are reading of your books, you never think about these sounds. But today we are learning that actually the sounds are pronouncing in this, through this way. Okay, this is a, e, o, a, cat, pen, sit, hot, sun. Understand? So let's have some examples. Short vowel sounds of A. Everyone, pronounce with me. Short vowel sounds of A. Cat. Cat, bat, mat.
hat, bag. Cat, bat, mat, hat, bag. And the short vowel sounds of E. Everyone, short vowel sounds of E. A, pen, 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 ten, bed, red, man, pen, ten, bed, red, man. Okay, so the short vowel sounds of I, it's E. এটা সাউন্ড আই কিন্তু উচ্চারণ হবে কি ই, যেমন এসআইটি সাইট হইছে না সিট হইছে সিট, যেমন ই সিট, সিট, পিন, বিট, ফিশ, মিল্ক, সিট, পিন, বিট, fish, milk. The short vowel sounds of O. Utter with me. The short vowel sounds of O. O. Hot. 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 Pot. Dog. Top. Box. Hot. Pot. Dog. Top. Box. Yes, I said. Okay, the last one is short vowel sounds of U. Sun, sun, cup, bus, nut, run. Sun, cup, bus, nut, run. These are actually the short vowel sounds. So right now we are going to learn about long vowel sounds. Long vowel sounds কোনগুলো চলো শিখে ফেলে। Long vowel sounds are A, E, I, O, U. Okay, let's try. A, cake, cake, name, lake, game, same. আমরা বলি কি কেক, is it cake? This is cake. আমরা বলি name, is it name? It should be name. Pronounce with me, name. The next one is lake. This is lake. The next one is game. It is game. This is same. Okay, same. The next one is, this is long vowel sounds of E. C, tree, green, meat, read. This is read. C, tree, green, meat, read. Understand? আমরা নরমালি কি বলি, আমরা এই যে ডাবল ই থাকলে অটোমেটিক্যালি আমাদের এখানে কি হয়ে যায়, লং ভাওয়েল সাউন্ডস হয়ে যায়। কিন্তু সব জায়গায় যে ডাবল ই থাকবে এরকম না। যেমন আর ই এ ডি, এখানে কি ডাবল ই আছে? নাই, বাট প্রোনাউন্স কি হয়েছে, লং ভাওয়েল সাউন্ডস ই, মানে রিড। কি হয়েছে? রিড। দ্য নেক্সট ওয়ান is I. Next one is I. Look at the board. This is the long vowel sound. ঠিক আছে, এটা AI এরকম সাউন্ড। So this is I. This is I. So long vowel sounds of I. Everyone, long vowel sounds of I. Nihat, can you speak this? Long vowel sounds of I. Speak in a loud voice. Long vowel sounds of I is kite, time, 5, bike, light. Kite, time, 5, bike, light. This is I sound. This is I sound. And the next one is O sound. Next one is this is O sound. What sound it is? O sound. Go, nose, home, rope, rose. Go, nose, home, rope, rose.
Everyone, speak in a loud voice, okay? And speak together. Everyone, each and everyone. Go! Nose! Home! Rope! Rose! The last one is U sound. Which sound it is? This is U sound. This is U sound. Cube. Cute. Mule. Use. Tube. Cube. Cute. Mule. Use. Tube. Understand everyone? So these are actually the long vowel sounds. So let's utter it again. A, E, I, O. This is O, U. Understand? So that was actually the basic sounds of vowel sounds, the long and short. Okay. So will you face any problem in afterwards whenever you are pronouncing them? Okay, inshallah we will never face any problem. Yes. So this is not 35, this is 28. Okay, so that was actual class of today. Okay, understand? Thank you very much.